Okay, so we start the press conference with the winners of the VTB Kremlin Cup doubles events. Мы начинаем нашу пресс-конференцию с победителями парного турнира ВТБ Кубок Кремля. И первый вопрос Матвею. The first question goes to Матвей. He's the most experienced guy, as Harry said. What happened at this match point when Čačić had the ball on his backhand volley? All he had to do is just kill it. I mean, how did it happen? Oh God, I don't want to think about it anymore. That was like my heart stopped there for a second. So the point was played out. Čačić made a very smart low volley, and I already gave up. I already thought it was over. You could see it in my reaction. And somehow, my Viking next to me decided to run for his life, broke his knee almost, get it over him, where Čačić had to make a very tough backhand volley, and he missed it. And from that moment, I knew we're gonna win it. And I don't know how that happened, but yeah, in my experienced career of 38, I have never seen a moment like that. Вопрос касался того момента, когда мяч был на бэкхенде слета у Čačića. Как он умудрился не забить его? Ой, я не знаю, даже не хочу уже думать об этом моменте. На самом деле там до этого был очень хороший низкий удар слета в исполнении наших соперников. И я уже, вы могли это видеть по моей реакции, я уже как бы готов был сдаться. Но мой боец, партнер, решил не сдаваться. Он каким-то неимоверным усилием догнал этот мяч. Чуть ли не сломал себе колено. Но мы выиграли этот розыгрыш. После того, как этого я понял, что мы победим. Не знаю почему, но я понял, что мы победим. И, честно говоря, за весь опыт моих выступлений в парном разряде не припомню такого тайбрейка и такого розыгрыша на матчболе. Harry, you want to add something? How's your knee? It is bleeding. My knee is bleeding, but I don't mind. I mean, those moments, it's so painful for the opponent. You almost feel it for them, but at the same time, you're over the moon with your own emotions. This is what we play for the emotions, and I think the fans always also love when it comes to those moments, and that's also the great thing about doubles. We play the match tiebreak, and it brings so much excitement to the game. Может быть, Харри что-то хочет добавить? Как ваше колено, кстати? Колено кровоточит, но я думаю, что гораздо больнее нашим соперникам, у которых был такой хороший момент, они им не воспользовались, и я могу понять их боль и их досаду. Этот матч был очень эмоциональным. Собственно, ради этого мы играем такие матчи, ради этого мы играем парные матчи, чтобы дарить себе эмоции, дарить их зрителям, которые переживают их вместе с нами. You played for the first time. We already know the story. Matvey sent a message to Harry. Are you going to continue? Have you made plans for the rest of the season? Maybe for the season 2022 already, or not yet? That's a very interesting question. It's also a tough question because there's many factors in play, of course. We have logistically we have different rankings, meaning we get in different tournaments and we don't get in the bigger tournaments. But on the other hand, I really enjoy to play with Harry. Harry is a great personality, a good fighter. He's fresh, he's young, he wants to learn, and we are very appreciating towards each other. So what we have to do, because he has his own partner that he already made agree on, I'm already a little bit in a partnership. So what you have to do is keep that line open between each other. And in the future, whenever the moment is there, we have to take it very, very seriously to at least try out to play with each other. I think our game complement each other, and as you see, I think we made a hell of a job today. Вопрос касался того, какие планы у этого вновь рожденного дуэта. Как мы знаем, теперь сам Матвей Мидделкооп предложил примерно несколько недель назад, даже чуть больше, сыграть вместе Харри, и у вас хорошо получилось. Какие планы на остаток сезона и, может быть, уже на сезон 2022 года? Это очень интересный, одновременно очень сложный вопрос, потому что тут очень много факторов задействовано. На самом деле у нас уже есть у каждого свои партнеры по паре, у нас разные рейтинги, соответственно, мы не можем попасть на одни и те же, особенно на крупные турниры, как пара, поэтому тут не все так просто, но с другой стороны, мне очень нравится Харри, мой партнер, новый, как личность, как игрок, как боец. Он свеж, он молод, он хочет научиться многому.
и я считаю, что мы также прекрасно дополняем друг друга. Поэтому я так скажу, я оставляю все опции открытыми, хотя у нас есть свои партнеры у каждого, и как только представится возможность, я считаю, что надо будет нам сыграть вместе, потому что мы сегодня провели чертовски хорошую работу на корте. You want to add something, Harry? I cannot say anything better than him. It was as an honor to play with him, and I'm always excited if we can play in the future again. But like Matve said, we both have our currently our regular partners, but let's keep the line open. Shall we just ditch them both? Let's just right now on camera. make it. Полнить со своей стороны, что практически все сказал уже Матвей. Я действительно хочу сказать, что для меня огромная честь играть с Матвеем в паре. Я вдохновлен этим, но у нас есть свои текущие партнеры, поэтому да, надо оставить эту возможность, эту опцию открытой, возможность сыграть вместе, имеется в виду. Леонид, ваш вопрос. We have a question from third floor. Поздравляю, ребята, с победой, с титулом новым, уже очередным. У вас уже традиция такая побеждать в Москве, в Петербурге. Поздравляю вас. Вопрос к Матвею. Матвей, ты в свое время играл постоянно с Уэсли Колхофом, у вас хорошо получалось. Потом ваши пути разошлись, и последние пару сезонов у тебя партнеры менялись. Не мешает ли это смена партнеров твоим результатам личным? Есть ли у тебя в планах найти постоянного партнера и уже играть следующий сезон с кем-то постоянно? Спасибо. Well, congratulations, guy. A question for Matve. You played well in Moscow. You're playing good in St. Petersburg. And the question is, time was you played a lot doubles with Wesley Kalhoff, your partner, and then you parted ways. You changed partners. You played with new partners. The question is, this change of partners, does it have an impact on your game? I mean, or maybe now it's time for you to find a permanent partner? It's a very tough question, of course. I started doubles with Koolhof. We played for about 2.5 years, 3 years, which was very productive because we went from 300 in the world to top 50 in the world. After that, I changed to Robin Haza for a year, then to Demoliner for a year, and then I played with my current partner, which is Arevalo. So I haven't changed that much. However, I want to add to that, of course, it's better to have long-term relationships with your partner to build, and by long term it means like 2, 3, 4, 5 years, because then you really can put the long term in, and then you really know each other, and that hasn't happened yet after Koolhof, so I have to agree with that. So for me, I have maybe 4 or 5 years remaining in my doubles. It's very smart to maybe take one doubles player that I can really build on, have a coach, make a team around it, and then be as productive as possible. But of course, that's it's tough to say because your thoughts are like you want to do it, but sometimes you get under pressure if the results are not there or you don't feel comfortable with each other. There's so many factors coming with this. But yeah, the ideal picture is to play with each other for long term. Yeah, but it's not always the case. The reality is different. Очень сложный вопрос. Но на самом деле, действительно, вы правы. Я начинал с Колхофом. Мы где-то 2,5-3 года поиграли вместе. Очень продуктивно было. И мы стояли как 300-ми в мире. Потом вошли в топ-50 в паре. Потом был Робин Хаса год. Потом был Демолинер, партнер год. Сейчас Аревало. Конечно, я с вами согласен. Лучше иметь постоянного партнера на долгосрочную перспективу. Под этим я подразумеваю 2, 3, 4, 5 лет. 4 года, 5 лет, может быть, да, тогда ты можешь вокруг этой команды создать свое окружение и можете очень продуктивно играть. И это в идеальном случае, но, к сожалению, реальность отличается от идеала, и всегда какое-то давление на тебя оказывается, обстоятельства на тебя оказывают давление. Либо вы с партнером не очень хорошо себя ощущаете вместе, либо результаты не приходят сразу, поэтому, в принципе, вы правы, да, но вот реальность, она немножечко отличается от идеала. Add to that, because that's also a question that regularly comes to us, why you don't stay together, and also the fact you have to understand that sometimes the difference in rankings is sometimes crucial. That you get at the point that you don't get in together in a Grand Slam, or you don't get in together in a 1000 series. So what do? You're going one plays the other one, or you stay together for a challenger. And those are very tough questions, because if you're in ranking that you don't get in the 1000 series,
then what you got to play Challenger together. So that's also a big factor. Еще один фактор – это разница в рейтинге. Я уже говорил об этом, потому что вы можете, имея разницу в рейтинге, если у вас разные совершенно, можете не попадать вдвоем на турниры Большого Шлема или на турниры серии Мастерс тысячные. Тогда что вам остается? Играть челленджеры? Непростой вопрос. Спасибо, Леонид. Есть еще вопросы сверху желающих? So, you already said on the court, Matve, we know that it's your mother's birthday and the father is going to celebrate. And Harry, who is supporting you? You have any friends here, or are they all watching TV from Finland? It's not too far, actually, from Moscow. Yeah, it's not that far. I mean, I think my biggest fan is my 5-month-old daughter who was born in May, and this is the first time I win an ATP, so that she's alive. So my wife and her, they can't wait to see me. I'm sure they are my biggest supporters, and just staying home and waiting for me to come home. I can't be more happy. Town? In Helsinki. Вопрос был к Харри. Вот Матвей уже сказал, что у мамы день рождения, у отца на следующий день. Мы знаем, а кто вас поддерживает в Финляндии? Ну, у меня сейчас самая большая болельщица – это моя 5-месячная дочь. Она родилась в мае. Вот я жду не дождусь, когда увижу ее и смогу обнять ее и свою жену. Они в Хельсинки за меня болеют. Коллеги, есть еще вопросы? Я тогда последний вопрос задам, может быть, два последних. So we spoke many times about the need to create something for the long term, and you both spoke about coming back to Moscow, eventually maybe to defend your title. Do you think there will be, if you keep the line open, as you said, there will be a chance for you to stick together again and come back to Moscow next year to defend the title you won in such a brilliant fashion today? Of course, I mean, we never lost a match in Moscow together, so it would be stupid not to think about it. Definitely, if the situation is like this next year, like it was this year, I'm sure we can play. But you have to better ranking, man. What is this, man? You're 7 in the world. Let's go, man. You have to be top 40. You know, then it's interesting to me. Yeah, of course. You're not interesting enough. Вопрос касался того, что оба партнера оставляют открытой опцию сыграть еще раз вместе. Так как раз почему бы вам не вернуться, как вы говорили, на корте в Москву и снова сыграть вместе, чтобы защитить этот титул? Ну, конечно, говорит Харри, мы с удовольствием, если эта опция будет доступна для нас и возможно, то, конечно, мы бы сыграли вдвоем. Почему нет? И Матвей добавляет в шутку, ну, ты сейчас пока 70-й стоишь, давай пробирайся в топ-40, я жду от тебя этого, парень. Right? Of course, I have to put a little pressure on him. You see, 9-6 pressure, and then he start to play, you know. So I know how to ride a horse, you know. That's it. Вот я как раз, видите, я немножко оказываю давление на своего партнера. На него нужно немножко поддавливать. И я знаю, как обуздать лошадь. Вот, поэтому все нормально. Надо поддерживать, поддавливать на партнера, и результат придет. Okay, guys, maybe one final question. You got the trophy, you got the prize money. How are you going to enjoy your win? You're going to celebrate, go to some restaurants. Moscow is still more or less open. Well, we are very, very boring because he has to catch this flight and I have to catch my train to St. Petersburg. But I heard St. Petersburg has really nice restaurants, nice bars, so I think we're going to have a little poquito drink there. К сожалению, вопрос касался того, как будут отмечать ребята. Это был последний вопрос. Москва пока открыта, рестораны открыты. Ну, сложный вопрос, потому что надо на самолет моему партнеру. А меня ждет поезд в Санкт-Петербург. Но я знаю, что в Петербурге отличные рестораны, отличные бары. Я думаю, немножечко есть смысл выпить чуть-чуть. Okay, guys, on this happy note, I congratulate you again on your win, on your superb play in the finals. I wish you good luck, and I wish you two keep the line open and play together again, because you look great. Thank you so much for the interview. Thank you.